Так, ну что тут у нас? Лудоман вернулся покорять буквы, соответственно, да? Всем привет! Сегодня у нас стрим будет лагать, ребят, скорее всего. Сейчас я, ребят, секунду, трубку подниму, сейчас, секунду. Так, всем привет. Здорово, ребяточки, всем. Вот моя волосатая рожа, всем привет. Сегодня на стрим будет лагать, ребят, сразу говорю, блядь, что у меня интернет конченый, я просто на нервах уже весь от этого интернета, блядь, пиздец. Матч не начался, я уже на нервах весь, блядь, что за хуйня такая, сука, блядь. Так, ну что, я на СО ебанул, ребят, короче. На СО ебанул первую мапу, даже вообще похую, блядь, как там. Похую вообще, какая карта там. Так, всем привет. Президент, здорово, Адам, здорово, Олежа, здорово, Братулец. Прикинь, президент реально зашел Кукушима. Самир, здорово, Пора Дадепов, привет, Братулец, здорово, ребят, всем. Что-то нищая ставка. Так, у меня это самое уже. Все, банка нет больше, ребят. Банка больше нема. Денег нет, казино тоже нету, как говорится. Не устроили меня их условия, которые они мне предложили после теста, и послал нахуй, короче. Паша, здорово. Сосиска, привет. Привет, ребяточки, всем. Так, чат ждет толстый рожа, который еще лагать будет. Ну, пока что не лагает, да, как будто? Сейчас лагает, ребят, стримы, или как? Я просто, я полчаса с ним ебался, этим модемом. Полчаса, блядь, клянусь. Я просто швырял его нахуй. У меня уже новый модем готов, просто надо этих пригласить, этих уебков, которые настроят его. Там какой-то код надо вводить из-за этого. Так, Володя, здорово. Привет, привет. По идее, они хотели с тобой сотрудничать. Знаешь, им тоже плюс-минус не устроил трафик. То есть регистрация, говорят, охуенная регистрация, но депозитов мало было, короче. Так. Депозитов было мало, они мне предложили уже поменьше условия, естественно. Но меньше за стрим уже буду платить. Я сказал, идите нахуй, блядь. И так из-за вашего казино у меня уже 2 канала в бане сидят, блядь. То есть их казино, походу, в черном списке, что ли, Ютуба. Где такая 20 команда? На Зените было. А чё, хороший кайф поймал, что ли? Нихуя себе, блядь, чё, сейчас бабосов поднимем, что ли? Так, ебать, сколько дней уже не ставлю? 7... Я неделю это не ставлю уже, блядь, пиздец. Бабок-то не было нихуя. Так, такой кайф сейчас дают, ну, смотри, на СО. 2.40, 2.50. На что ты хотел? Здорово, Флайзо, привет. Я тебе говорил, делай аукцион для депа, а ты сделай розыгрыш для ботов. Твоя рожа в черном списке ютуба. Может, и моя рожа, да. Причем на форсе кэф. Подожди, блядь, что такое кэф реально у меня? Я на кого вообще поставил, блядь? Блядь, только не говори, что я сейчас мискликнул, поставил на. Ебать! Я на форзов ебанул, пиздец. А почему я думал, что аутсайдеры, блядь? Пиздос. Так это минус бабоса, блядь. Да это пизда, блядь. Все сразу проебал уже, блядь. Я на форзов ебанул случайно, представляешь, там. Пиздец. А почему я думал, что форзы фавориты? Ну это вообще трэш. Ну конечно, хотя бы их пика, блядь. Хотя бы их пик.
Я на форзов поставил, ребят, это мисклик, блядь. Пиздец. Ну все, за дебилов сейчас болеть, блядь. Даже, может, продать можно ставку, секунду. А, хуй на зените уже продашь, блядь. Гомосячая контора, сука. Съели как наш крю, блядь, 3000 поставил, блядь, и сразу же проебу, походу. У них еще и замена, да? Боже мой, еще чел без фотки играет, 0.8 когда. Нахуй ты играешь, блядь, лохопед, блядь. Почему нормально замену нельзя найти, блядь? Чему, сука? Да это пиздос. Ну как сейчас этих дебилов топить? Так это фриш на 1.5 на соя, я так считаю, блядь. Ну, еще и замена когда у них, блядь. Все хуево. Ну все, въебали, короче, ребят. Все, хейтеры уже можете радоваться. Да у них еще замена, понимаешь, крада нету, блядь. Если какой-то Кальвин играет. Еботой какая-то полная. Подрубился опять на въебс. Блядь, какая черная полоса пошла, боже мой. Так, с кем мне поздоровался? Кириллка, здорово, брат. Ладно, оставим плохое позади, сейчас, может, и выиграю. Может, это мисклик, наоборот, мне божий этот посылка, что я сейчас выиграю. Еще бы Форз ночью играли. Устали форзы, вчера был 5 финал играли. И что, выиграли они? Я взял 3.5 соу за 1.5 на позике. 3.5 соу, нихуя, что-то фришная хуйня. А подожди, а у вас какой коэффициент дает на соу сейчас, карту, то есть? Так, все, начали. У меня, я поставил на форзов до пиков. До пиков поставил, на них 2.4 было на зените. Точнее, я хотел на соу почему-то поставить, но почему-то мискликнул на форзов, хуй его знает. Ну ничего, может и к добру, блин, но я что-то не верю, блядь. Так, минус же КОЛЕН, блядь. Пизда, ну все, понятно, блядь. Да убейте вы, ебаный рот, блядь, чего вы такие пидорасы-то, блядь? Сука, блядь, гондоны ебаные. Да лените на Б, блядь, у тебя ж бомба, блядь, сучара ебаная. А, вы бомбу уже проебали? Бля, да, тут один шалфей что-то будет пытаться, все 4 гомика в команде. Да иди подохни быстрее. Че, у меня опять лаганул интернет, да? Ну все, началось, бля, колхозе утро, бля. Еще и нет лагает, сука, блядь. Разъебать охота что-то. In a moment, the peak needs to be good here onto story. Manages to goosh him up actually, but he was always going to fall too many players just watching his exit out of the hut, and so will take the advantage early. Yeah, not a bad one. I'm not completely against the explosive pistol rounds because it wasn't a straight up rush, right? They slowed it down a little bit and then they explode straight away when they saw that there's not going to be any user being thrown towards the squeaky door. But in the moment that Saul's Julie's just pick up the first 2 kills, it's nearly impossible for you to get out on the bomb side, get the refrags. The first 2 kills give them time to rotate more players towards the bomb side as well, and the fact that we didn't even see the bomb getting close to the site means that it's just an eco coming up for the T's, and a pretty decent chance for Saul to get a good start on that CT side, something that we discussed in the pre-game, and it could be vital for how things go in this entire series even. Could be vital. FORZE are going to be able to get down towards B here. Might be able to get a bomb plant out of this. I don't know how SAR are going to be able to stop it. And they're doing a little bit of damage. It's going to make things difficult, especially with that smoke. Roman might try and get Chaffee off the bomb, but instead, Fukushima with that M4 doing more damage than maybe Saul would have wanted, and Saul really needs to. Ай, блядь. Я, ребят, по это сразу говорю, сегодня будет лагать. Я не знаю, что делать. Все, пока да будет лагать стрим. Я полчаса его пытался починить, и он все равно хуйней страдает. У меня, знаешь, скорость нормальная, именно пинг большой, блядь. Спид Т заходишь, там 100 пинг показывает. Из-за чего он, блядь? Из-за, может, погодных условий, блядь. Я хуею, блядь. Может, я не знаю, от чего это. Здравствуй, Самир. Здравствуй, сын мой.
Чтобы твоя ставка зашла, ты должен отсосать у меня хуй. Ладно, шучу. Ты должен прокрутиться вокруг своей оси 3 раза и сказать: курица не курица, бзнет не выбзнет. Все, блядь. 3 раза, Самир. Либо ты проиграешь свою ставку. Ничего не буду говорить, блядь. Ты тот раз, блядь, мне тоже что-то говорил, что я выиграю ставку. В итоге я проебал 2-1. Так что сегодня не проканать твои эти чародейские схемы. Спасибо, конечно, за полтос тебе. Да, бля, пожалуйста, не лагай, мадам, дай постримить раз в год, бля, подрубил, хватит, бля. У меня какая-то хуйня, реально, как решаю подрубить, сразу интернет лагает. Какие-то всевышние силы мне запрещают стримить. Так, минус, ну все, как капец какой-то, блядь. Да ебать, как вас ебут, блядь, с дробовика, вы чё, охуевшие, блядь? Чморзы ебаные. Сука, понабрали хуеплетов в команду, блядь, нихуя не могут, блядь. Пиздец, такая фришна 2-0 на ВЦО, просто за 3 коэффициент, ёб твою мать. Вообще как мухи дохнут, блядь. Нахуй пошли отсюда. 5-0, блядь. Изичайшая для португальцев, блядь. Ну все, подрубился на отсос елдака, блядь. У меня там еще, конечно, еще есть 4000 осталось, блядь. 7000 у меня было вот этот, в общем. Не знаю, 4000 на 2-0 хуячить, что еще делать? Пиздец, просто взял из мисклика, поебал бабоса, блядь, охуенно. Тыкал, да, а что? А что ты хотел, блядь? У меня все, уже банка нет, уже казино тоже нету. То есть я в пизде, блядь. Здорово, Альбек, здорово, брат. Почему игноришь? Да, ты хуйню пишешь, блядь. Я не буду тебе читать. Какие-то видосы тупорылые кидаешь. Какие-то чушпаны, блядь. Что это за хуйню ты кидаешь мне? Я твои эти гопничьи фразы не знаю, блядь. Это еще и FORZE, бля, пиздец, бля, 4 ночи будет. Матеря! У них, это еще у них, блядь, за 25 карт винрейт там сколько? 50, нет, 74, блядь, это лучше нюк еще их. Заходите быстрее, блядь, там еще один есть. Ставьте плентес и спокойно разыгрывайте ситуацию, у вас калаш есть. Бля, вот ты ебантроп, бля, пиздец. Там уже челики твои на Б заходят, ты, блядь, на улице почему-то. Да, хорошо, минус 2. Давайте, бля, камбэк заебали. 2 лоха пэшных осталось. Это раунд сейчас берем, и там последние деньги остаются уже. Ребят, лайки нажимать, кому не сложно. Надеюсь, не будет лагать больше, блядь. Очень на это надеюсь. Да, блядь, так как они все долго делают, ёб твою мать, блядь. Ну дайте выиграть, бля, последнего босса уже, блядь. Не сейвит, да? Хорошо, блядь. Ну пошла жара, блядь. Ну давайте, 2 4, сука, блядь. Ну форзам хотя бы раундов 4, даже не, 4 мало будет. Давайте 5 раундов сделаем по-братски. Дальше за КТ уже доберем. Альбек, здорово, брат. С вами тяжело было морально, когда ты 40 костил? Да, не особо прям тяжело было, честно. Как бы я понимал, что эти деньги легко пришли же мне с казика. То есть я просто хотел, знаете, что сделать? Я мог вывести 40, я уже решился их вывести, знаешь, решился. Потом подумал, блядь, может реально, пока прет, может 100 сделать даже. Может вот один занос мне буквально нужен был. Ну там, блядь, видели, я по 200 рублей крутил уже, по 200 рублей ставка. Меня там 8 раз забайтил на бонуску, блядь, в этом Мерлине. Если там выпала бы одна бонуска, это могло быть потенциально реально 50к, блядь. Просто, ну, не повезло, блядь, что поделать. Последний шанс твой, Самир. Либо будет неизбежное, ты будешь плакать, ныть, плакать, плакать и плакать. Если ты не исполнишь эту хуйню, ты должен покрутиться вокруг своей оси и сказать: курица не курица, бздеть не будет. Либо ожидает очень страшное последствие. Типа с этим голосом, в фильмах бы сниматься. В фильмах ужасов. Ты так что говоришь, плакать, ебать, 3000 сальви, ебать, такая сумма, что плакать сейчас буду, нахуй. Я, бля, 100к за стрим сливал, и чё? Не плакал же? Ну, было плохо, но не плакал.
Соответственно, не дали. Мне предложили ублюдские условия. Довольно-таки ублюдские. Я сказал, блядь, ну, раз я жопу уже продал свою, да, то есть, то за хорошие бабки надо жопу продавать. За такие бабки я уже не стал бы ее продавать. Вот, они мне предложили уже хуже условия. Плюс, блядь, их казино банится, видите, у меня 2 стрима на дрипе и 2 раза забанили меня. То есть их казино, походу, в черном списке ютуба находится. А я там вижу, блядь, люди Дэдди стримят, Дэдди вот это казино. Никого не банят, все стримят 10 стримов, нахуй, 15 стримов. А у меня, блядь, 2 раза 2 бана. Естественно, блядь, нахуй, блядь, каждый стрим бан. Блять, уже раунд ебали, пока тут чат читал. Олег, пока ты вот раунд читал, мне уёбки раунд слили. Ты дебил, просто крутил слота говна ебаного, ты слил. Да, нормально там слоты были, по 200 рублей могли и дать они, блядь. Прикиньте, мне за 40 тысяч рублей ни одна бонуска не выпала. Как это возможно, блядь, скажите, вот что за скрипт в слотах? У вас такое вообще когда-то было, вот 50 тысяч нахуй депать и ни одна бонуска не падает? Вот как это возможно? Блядь, 40к буквально за 10 минут улетело. Люди, блядь, месяц зарабатывают эти бабки. Да, сами как-то решил наконец поставить правильно. Привет, да, Русланыч, а чё, возвращаемся к истокам, блядь. Ну, походу, отсасываемся елдак большой, блядь. Да ёб твою мать, блядь, чел на воте второго хуячит, блядь, чмот, блядь, худощавый пидорас. Блядь, нахуй вы плюете на этот, пока долбоёбы. Б для кого вообще создал гейм, блядь? Для вас дебилоидов. Б запушите и заберите этот раунд. Тупизна ебаная. Че за полупидорсов я поставил? Это еще, да, это байраунд был, блядь. Так. Почему так мало поставил? Так у меня денег нет, блядь. Подкинь 10 тысяч, поставлю 10к, блядь. Бабок больше нет. Надежда на ваши донаты, опять же. Накопления, конечно, у меня есть, но их про них забудьте, блядь. Я их не буду депать, хоть вот придет хейтер, блядь, прислонит к стволу, к моей башке и скажет: депай бабки, которые ты составил за рубеж. Депай эти бабки. Я не депну их, блядь, просто пусть убивает, нахуй. Вот я все слова дал, я их не депну, ни копейки не депну на ставки. Я потому что их очень долго копил, я рот ебал их сливать тоже. Это уже будет Тильтостаныч, если я их тоже солью. У меня на них грандиозный план слишком. Так, минус 100, кстати. Это один раунд забрали, и то экономический был. Видишь, ни один девайс не заходит. А что, бля, запасука, бля? Вчера в рулетку 35к слил. Теперь пью чай с баранками вместо пива с роллами. Последний полтишок тебе отдаю. Хоть ты настроение немного поднимаешь. Блять, опять лагануло, да? He is going to just clear all the way underneath heaven, just going to call to his teammates. Unless they're in that smoke, they're not going to be there. And Harris does, yeah, picking up another kill. Wrap all the way around. Very few mistakes. Even none, I'd say. I mean, I'm probably gonna keep it with very few because of that 5 versus 2 with the pistols, but yeah. Still, overall. Неужели справилась, пиздец? And this might be the last chance for Soul to actually make Ой, this тварь, блядь. Все, исправилась, походу. Я ебал, сука. Да, все нормально теперь. Так, еще раз всем привет. Ну, считайте, стрим только сейчас начался. Считайте, стрим только сейчас начался, короче, да.
У нас, кстати, тут ставка тащит вообще-то. Сейчас начал топить и сразу раунд въебывается, блядь, по дефолту, нахуй. Так, всем еще раз привет, ребят. Извиняюсь за такие неудобства, ребят. Сам реально тильтую с этого пиздец, когда так лагает все, блядь. Решил посидеть с ребятами лампово, а в итоге модем нам не позволяет это сделать. Бля, сука, заебался уже, блядь. Нормальный тренер когда поставлю себе. Надо провайдер себя менять, походу. Андрюха, здорово. Влад, привет. Легенда вернулся и сразу плюс бабос. Ну, плюс бабос может быть, да. Еще уже 9-й раунд для СО, кстати. Ну, давайте форзы, блядь. Форзы, кстати, легенда, смотри. 7-2 счет и уже камбэк получается. Блять, я, походу, мисклик удачно получился, что ли, у меня? Нихуя себе, блядь. Бля, это хуйня, надо еще следующую ставку тоже надо побеждать. Сейчас у нас цель сделать 30 тысяч банк. Наша начальная цель, потом уже дальше уже будем 50-100, как получится, короче. Так, всем привет, ребят, еще раз всем извиняйте за эти лаги. Слав, здорово. Аматерасу, здорово. Марьям, привет. Харпи, здорово, братулец. Только ты запустил. Классно, ты с казино поднял. Да, с казино бубулю поднял только, блять. Но с казино я мог вывести 40к, блядь. В итоге, видишь, обосрался жидким, блядь, чё. Жадность взяла свое. Но опять же, это не то, на что я надеялся, если честно, блядь. За 5 стримов казика по 20 кдп можно было, я думаю, побольше вывести, блядь. Но просто не давало и все. Что ты сделаешь? Просто не дают казино. Oh, Shadow's going to be seeing here. Oh, Materis not going to be ready. But he can take down the offer even though he knew he was there. Gakushima with a double. Doesn't even throw the molly. Just wants to back away towards the stairs and take another fight. But now he has to get away and play safely for sure. Блядь, ну что это, блядь? Ну что это за пидорство, блядь? Нахуй так жить, блядь? Отлагало? Я не знаю, что делать, блядь. Я не знаю, что разъебать тут дома. Что разъебать? The right way at the right time, he could catch them coming up the vent. Yeah, but if refrag is going to be good enough, Shofi gets the first one. Question is, does Roman get that kill? And the answer probably is no. Shofi, he's going to run out of ammo, but manages to get the kill with the last possible bullet. Все опять лагает в хлам, блядь. Опять 60 пинг показывает, спид-тест. Вот видишь, полтос пинг показывает. Из-за этого все лагает. Видишь, полтос. Это должно быть 2-3 тут максимум, блядь. Вот за этого лагает. It's just been FORZE domination all over the place, and I even feel like 9 rounds for SO could be considered an alright result, according how solid FORZE have looked on that CT side. Saw trying to stay alive on the map pick of FORZE right now. Story wayward with a shot. Materis is going to be the first player down. Gakushima gets away. Roman falls next, and it's all falling apart right now for Saw. It started so well, and now it just looks like FORZE has been the better team. Nay, down. Oh, it's perfect. Gakushima spotting air jerks on the cross, dropping the bomb as well. And surely we don't see another 2v5 overturned. Not like this. Unless Arzos and Story can produce some magic, but I think this tale has been told. It's not even magic, it's an absolute miracle that they need right now. There's no way. And Arzos, he's been seen. Samir spots him out, knows that he doesn't really have a reason to give him that fight. Rizal is going to be able to pick up the first one, not quite the second, but Story any moment now should be going down as well, and there it goes. The P comes in, Shelfie puts an end to it, 17 and 13 for DIGL as FORZE close out their map pick of new. Really solid stuff. Really solid stuff.
I'm impressed. I'm very, very impressed with what FORZE had to bring to the table there, especially you know, being in such I mean, a difficult start. I mean, 7-2 to be 7-2 down and then to bring it back like that. I mean, I think they played absolutely incredible. We'll have a little bit more of a chat about it later, Ted. I think that we do have to send it to a short break before we do jump into map 2. But yeah, just before that we do go, Ted. No, we actually have a little bit of time. We have a little bit of time. Yeah, we're being, we got jump scared for a second, but you know, there's no way I'm allowing this to go into a break before having my monologue, right? Without giving my opinion. There's no way. You know me really well, but yeah, man, that was really impressive by FORZE, right? Especially considering the roster changes again. It feels like we don't really know whether they're going to be playing with their full man lineup. Whether they're going to be playing with Killian, whether Killian is coming in to replace Crowd, whether that's not happening. We have no idea what the situation is. And still, the stand-in is the one to bail them out in a massive round. And again, we see pretty much what we've seen so far from So in their last couple of nukes, right? It feels like once they get onto that D side, if they get denied of winning that set piece, if they get denied of a flawless start, then it feels like they're just hitting a brick wall, right? Especially if the team on the other side has the skill to actually simply mechanically outplayed him, which I feel like FORZE had, especially on this map. It just feels like it could be a whole lot of trouble for So, and I'm really worried for them on Ancient. I feel like if So are able to show that same level of play, especially on the CT side, this might be a bit shorter of a day for the So boys than what we anticipated, Jack. Yeah, I think it could be a little bit short of a day, but I'm just not sure. Depending on, you know, what happens on Ancient, I'm still, you know, I'm still a little bit worried, to be honest. I think, you know, FORZE managing to bring it back, I think they really proved, you know, how solid of a team they were. And for Saw, in terms of, you know, what happened with them, I think it's really just Story that is doing, you know, the majority of the damage, and that's really it. You know, I think he needs a little bit more support in terms of you know, his teammates actually helping him out, you know, just doing that little bit more. We've seen glimpses, you know, from other players, the likes of Roman and the likes of Mutiris as well, but I still think, you know, if they're gonna have a response here on map 2, it needs to be a more well-rounded effort that we're very much used to seeing from Saw. But Ted, we are going to have to send it to that break now. Ladies and gentlemen, do not go anywhere. You definitely do not want to miss map 2 of this game, because we will see if Saw are able to turn it around, or will FORZE be moving on to face 9 in the next round of these playoffs.
Welcome back, ladies and gentlemen. We are nearly ready to jump into map 2 between Saw and FORZE. Saw started really well, Ted. FORZE managed to, you know, bring it back to take their own map pick. Now we head over onto an ancient where Saw have picked into. Last time these two played, Saw ended up taking it. It still was a very close affair, and with the way that FORZE have been playing, especially on that map 1 towards the end, surely they're going to be full of confidence going into this map. Yeah, especially considering the fact that they're going to be able to, well, start on the CT side if they want to, start on the T side if they want to, but we are guessing that they would start on the defensive side of things. Their CT side looked really solid, right? Shelfie's rotations were on point. Individually, I feel like it was really evenly distributed between all players, right? It didn't feel like anyone was slacking. I mean, going into the second half or the end of the first half, Tenier was struggling a little bit. He was, I think, going into round number 12, he was on 1 kill. He ends the game on 12 and 13, which is a great recovery. KOLEN obviously had that massive 4K spray down, and he bailed them out in the second half on the CT side. Shelfie's rotations were on point. Gokushima was all over the place. Result was winning the fights that he was supposed to. It was just overall a pretty good nuke for FORZE, all things considered. And moving into Ancient Jack, I do feel like there might be a pretty big chance that they're able to transfer that momentum and keep it up, so to speak. Yeah, and then in terms of, I mean, you've seen the score there, you've seen, you know, Saw, and it really was just Story. You know, he needs a little bit more from the rest of his teammates there. And to be honest, without Story, I don't think that it would have been as close as it was. Well, we're going to see if Saw are going to be able to recover, Ted, because I believe we are jumping into map 2 as it is going live. We are jumping into map number 2. It is Ancient. It is the map pick of Saw, one of the 2-3-0 teams going through the main Swiss stage, now fighting for their survival in the YALLA Compass Fall 2023. FORZE lost that Ancient last time around when they played it against the Iberian side, but things might be a little bit different today. Pistol rounds already started off, and as we suspected, FORZE are going to be playing the first 12 rounds on the defensive side of things. And on the offense, huge hitting shots like that. Story with a nice headshot as well. As Saw have taken down everybody on that B side. Okay. Oh, in retaliation. How about them for perhaps the pistols being perfect so far for both sides. And if you're Tina and Shelfie, I mean, right now, if you're Tina, you're just waiting for Shelfie to get a little bit closer, surely. And actually, their time is ticking, of course. Double, I still feel like Ujerks is one of the best Glock players, I might even say, in the world. In the tier 2 space, for sure. Ujerks in CSGO was sick with the Glock. And in CS2, again, I just feel like every single time he's on the T side and it's a pistol round, he gets at least 2 kills. It's so crazy, but it's nice to see, right? Now they're going to have the Galeos coming up. And on the other side, we're actually going to see the FORZE buy coming in from FORZE. It's going to consist of 2 FAMASes, 1 scout, and a couple pistols. And they have the perfect setup for that play. Here in there in a really good habit of third. No, runs out of ammo, but Shelfie is just going to pick it up where he left off, and this is a great response here from FORZE. Saw they've already been cut down to just Maziris, and it was a nice read that FORZE have just to have a lot of the bodies there over towards that A site. Saw might have thought that round was going to be a gimme. Terrace still has a chance though, especially with that kill. Still has a little bit of time to work with here. But his HP is extremely low. And judging by him repositioning all the way, It's a save. It's a save. Yeah, surely it has to be a save. I mean, even if you get one more kill, it's not worth you losing the AK unless you get a bomb plant, and you're not getting a bomb plant. That was such a great call from Shelfie, by the way. The 4-man start towards the A-bomb site. They have 1 player on the boost. The scout goes for the first peek, lands the tag. That just tunnel visions them straight towards the scout, because most of the time, second round, you see a scout on the A-bomb site. There could be a setup with the boost, but especially when it's a straight-up rush,
unless they go for that exact same play that FORZE did, there's not going to be anyone on the boost, right? They were so quick to boost him up. And the fact that there was a third player to boost him up as well means that he was silent. He didn't have to go for the jump. So they don't hear the boost. They spot the scout. You're not anticipating a 3-man stack on the A-bomb side second round on Engine most of the time if you're so. A great counter for FORZE. And straight up, by the way, I was just going to start having my little monologue about how solid T-side, how solid of a T-side team So is on Engine. And straight up, FORZE just answer back. But with that being said, recent form has actually not been that convincing for So on this map, right? I mean, last time we saw them play it, they lost it 10-13 to the 9 Pandas. Before that, they had 2 consecutive wins against Aurora and Space, and those were, again, close games, 13-10, 13-8. And before that, they lost it to Metisport in an 11-13 fashion. So I feel like even when they've been able to convert that map, even if they're peeking into it, most of the time it's actually a decider in their games. But whenever they've played it, most of the time the trend has been that it's just a close game, right? You don't know who's going to win it. You don't know if they're going to win it or if they're going to lose it. But most of the time, it's just going to be a really close matchup. There's no blowouts. Nice shot there from Materis. Bomb is still heading over towards B, and FORZE, are they making the adjustment? Are they making the adjustment to getting players over on A? Well, still more pressure being felt here towards B. Wouldn't be too surprised if Saw actually head all the way back. And that's exactly what they're going to do. As a result, now might look for the information. Story is actually fake the steps away. As a result, begins to walk in. And this is still a dangerous round for both sides here, especially if this Kobe is not going to be cleared. Roman's going to be seen. Roman's going to be taken down. And the bomb still